dance through the highways, and on we'll go. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hey, jetzt wollte ich gleich schon wieder sagen. Wir sind nicht bei Final Fantasy, sondern wir sind bei Genshin Impact. Ich habe vorher bei der Testaufnahme einfach mal schön rausgehauen, dass wir hier in Final Fantasy sind. Ja, genau, sehe ich auch so. Das hat sich aber ganz schön verändert, muss ich sagen. So, Spaß beiseite. Geh zur Arena und nimm an dem Finale teil. Es ist endlich soweit. Unser finaler Kampf ist da und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Aber ich bin da zuversichtlich, muss ich sagen. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen her, her reputation knows no bounds. She strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of her name causes even Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Wow! I've been waiting for this moment! I'm sure everyone witnessed her thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. Ja und nein. Vielleicht hat er sich die Zeit falsch gemerkt. They've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beidou, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Oh. Folge dem Wind, prüfe die Schachtel des göttlichen Auges. Let me see. It's gone all right. The vision is missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? Am helllichten Tag? Einmal, wir haben bereits Abend, aber ist okay. We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beidou. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist. I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. Mein Gegner ist sowieso nicht aufgetaucht und ich gehe davon aus, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dass der Gegner, gegen den ich antreten sollte, sich einfach das göttliche Auge direkt geschnappt hat. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. Oh, jetzt wird es langsam wieder hell. Geh zu den Ort der Windströmung. Ja, gut. Oh. Na, das sieht nach einer Challenge aus. Na dann. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. Mit From dem there we Wind can continue our search for clues. Ache? Wir fliegen, nein, wir fliegen nicht, wir gleiten, also bitte. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him?
You'll see, shortly. Wo ist er hin? Ah, This is order. ich dachte schon, der will sich drücken vor mir. Hey there! Fire! Nicht mit mir. Crumble. I will have order. So, den haben wir gleich. This is long overdue. Aua. Woher kommt der denn? Hey there! Coming at ya! Gut, Hammer. Jetzt haben wir da auch noch einen. Was ist das denn? Ah, wahrscheinlich die Spur, an der wir folgen müssen. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. Selbstüberschätzung. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Hoarders, they're here. Get them. Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Danke, aber ich kann gut auf mich selber aufpassen. Stabilize. This is order. Hiya! Watch out! So, der auch noch. So. Und wo ist der? Weiter hinten. Ich mit dem Schatz, glaube ich, der das göttliche Auge gestohlen hat. You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me! No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision! Or, if I could activate this one, then you'd never be able to catch me! This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist, namely speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine, fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent! I'd intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Gib mir das göttliche Auge. After all I went through to get it? I think not. Es wird Konsequenzen haben, wenn du dich weiter wehrst. I know an empty threat when I hear one. Wenn du das göttliche Auge aufgibst, lassen wir dich gehen. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea,
The penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Oha. You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Oha, Kazuha kann ja richtig böse sein. Whoa, whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Oh Mann. Kazuha, musste das sein? I will have order. No touching. Glaze over. Here's something special. Evil conquering. Here. Muss man noch schauen. Worthless. So. No, no. Do what you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable, and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Schatzkörper läuft heulend. Was? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? Ich konnte nicht alles lesen. Ich hab nur gelesen, dass er heulend weggelaufen ist. Na, Wahnsinn, Kazuha. Paimon versteht das nicht. Wolltest du ihn nur erschrecken? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Du hattest das also die ganze Zeit geplant? Yes. I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. Ich werde es versuchen. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Warum hängst du so an diesem göttlichen Auge? Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand.
coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Wenn du mehr reden willst, bin ich da und höre zu. Do not let my feelings trouble you. But thank you. Oh Mann, Kazuha. Folge dem Wind, geh zurück zu der Arena von Crux Turniers. Ja, stimmt, bevor ich das vergesse. Ja, noch was zum Abholen. Geschenk der neuen Reise, Dankbarkeit und Wertschätzung, 1 von 4. Von Paimon. Das heutige Geschenk erschien vor Paimons Augen, als ob Magie im Spiel gewesen wäre. Es machte Husch und schon war es da. Als Paimon es öffnete, erschreckte sich Paimon sehr, da der kleine Kerl plötzlich seinen Kopf herausstreckte. Aber er ist wirklich süß und sieht so flauschig aus. Paimon würde sagen, wir haben jetzt einen neuen Gefährten. Erstgeborener Feuerspringer. Das sieht süß aus. So, Nummer 2. Auch heute hat Paimon wieder ein Paket bekommen, genauso wie gestern. Paimon schaute sich noch um herauszufinden, wo das Paket herkam. Aber schien, als wüsste das Paket selbst, wo es hin musste, und tauchte einfach auf, als Paimon gerade nicht hinschaute. Paimon ist es leid, Ausschau zu halten. Paimon musste sich das ausruhen. Hier, schau mal, was Paimon da bekommen hat. Nochmal 4 Urgestein und zerbrechliches Harz zweimal. Hehe, du hast das Geschenk ja nun gefunden. Da weißt du nun auch, was Paimon meint, wenn Paimon sagt, dass es mit einem Husch aufgetaucht ist, richtig? Du meinst, es ist dir so, als wenn ein Stück Mora in einen Rucksack voller Mora fällt und der Rucksack dann einfach so runterfällt und die das Geschenk finden, wenn wir ihn aufheben? Nun, dann macht es wohl eher Dong. Ach, das ist jetzt auch wohl... Oh Gott. Ach, das ist jetzt wohl auch irrelevant. Was ist denn nun das Geschenk? 400 Urgestein wieder und heiliger Frost. Ein Material, das verbraucht wird, wenn mithilfe des Artefaktumwandlers die Definition von Artefakten vorgenommen wird. Okay. Und das letzte. Das heutige Geschenk ist etwas ganz Besonderes. Das hier sieht aus wie ein Handbuch zum Geschenk. Lass Paimon mal schauen. Ah, jetzt versteht Paimon. Kein Wunder, dass Paimon das so oft versuchen musste. Der Zeitpunkt der Explosion ändert sich ja auch jedes Mal. Im Handbuch steht, dass man es mit anderen zusammenspielen kann. Willst du dir jetzt Zeit nehmen? Vielleicht wir es mal ausprobieren und schauen, wer von uns mehr Glück hat. Wieder 400 Urgestein und eine Bum-Bum-Box. Keine Ahnung, was das ist, aber wir nehmen das gerne an. So. Ich mal das Viech hier ausrüsten. Ups. Hallo? Ah. Das ist auch irgendwie süß, ne? Ach komm, das begleitet uns jetzt ein Momentchen. So, jetzt müssen wir da wieder zurück. Meine Güte. Wir gehen da rüber. So, wie viele Urgesteine haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube, ziemlich viel sogar. Oh! Hopsala! 14.029 Urgesteine und 26
limitierte Kugeln. Wow. Okay, ja, nice, nice. Nicht übel. Mal gucken, für wen wir das mal ausgeben werden. Ich weiß es noch nicht. So, die Sternenwurschtel nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, wie süß! Ah, das hat gerade mit dem Ei gespielt. Mit seiner Schale da. Das ist schon putzig, ne? Das Tierchen ist ja wegen Natlan hier. Also, wir haben das uns wegen dem Natlan-Update gegeben, soweit ich weiß. Machen wir hier doch ein schönes Foto zusammen. Ah, das ist schon putzig. So, mal gucken. Sind wir jetzt der Gewinner? Kriegen wir einen neuen Gegner? Was geht? Did Beto leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Werden wir jetzt nach Inazuma reisen können? Yes, I believe so. Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Mittels Halbprolog abgeschlossen. Herbstwende, tiefrote Blätter. Segel setzen! Fragt Catherine nach dem Weg nach Inazuma. Wieso denn sie? Okay. Und der Wiederaufbau des Jadegmachs steht auch noch an. Aber ich glaube, ich wäre schon eigentlich für Segel setzen. Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie. Frag Catherine nach dem Weg nach Inazuma. Es ist schon eine Weile her, dass du dich mit Beidou verabredet hast, gemeinsam nach Inazuma zu gehen. Du beschließt nachzuschauen, wie es weitergeht. Okay. Ah Mann, Schatz, dass Kazuha nicht mitkommt. Na gut. Oh, können wir eine Belohnung abholen? Hey, perfekt, ich habe hier noch nicht genug Kugeln. Passt. Oh, das nehme ich gerne, danke. Oh? Ja, wir müssen ja eh zu Catherine, passt ja.
Aber gleich alles gleichzeitig erledigen, das ist super. Hä? Abenteuerstufe 32? Glück habe ich das jetzt gerade noch gesehen, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Oh, gut. Richtig nice. Herbstwinde, tiefrote Blätter, schließt der Herbstwinde und tiefrote Blätter ab. Ja, macht Sinn. Gut, Hammer. Ach, das ist nice. Sehr, sehr nice. Ah, jetzt ist es wegen Legendenauftrag. Von Klee? Folium, erster Akt. Willst du wirklich einen Legendenschlüssel brauchen, um den Legendenauftrag von Klee zu aktivieren? Ja, wieso nicht? Schatz. Ist es der erste Auftrag? Ich glaube, ja. Auch selbst im Privaten bin ich hier noch nirgends. Überhaupt nirgends. Das ist irgendwie voll schade, weil ich glaube, die Quests sind richtig nice. Soll ich schon mal annehmen? Ich kann das sicher einfach annehmen und dann später machen. Wahrer Schatz. Folium, erster Akt. Auftrag annehmen. Ach, das wäre das. Wer ist der Stärkste von Mondstadt? Na, natürlich wir. Hallo? Und hier? Oh, kann man noch einsammeln. Ja, das ist ja ganz toll und so, aber ich möchte jetzt eigentlich erst genau diese Quest hier machen. So. Hi, Catherine. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Erzähl was über die Crux. Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Anscheinend ist unsere Nachricht The angekommen. fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Ja, du wirst uns definitiv fehlen, aber da ich weiß, dass Catherine ja überall ist, werden wir sie wiedersehen. Deswegen Ad Astra Abyssosk, Catherine. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Ich wusste es doch. So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Super, danke. Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie. Ein neuer Abschnitt. Einsames Schiff in Guyun. Sprich mit Suling. Ja, das werden wir sicher machen. Und keine Sorgen, wir werden natürlich wieder zurückkehren nach Liebe und nach Mondstadt. Ad Astra Abyssosk. Halt einfach, die Hauptquest dreht sich jetzt vor allem dann um Inazuma. Zu den Kundungen senden. Alles einsammeln und alles erneut senden. Ad Astra. Belohnung für Thank tägliche you for Missionen completing abholen. Sehr gut. Ad Astra Abyssosk. Und zum Schluss noch Belohnung für Abenteuerstufe abholen. Abenteuerstufe 32. Oh, nochmal 100 Urgesteine. Alter, geil. Gelehrtenmonokel. Für die Aufladerate um 20%. Zerbreche das Harz wieder zweimal. 8-mal Verstärkungsherz, 6-mal EP-Bücher. Danke. Das kriegen wir dann. Okay, auf den Standard-Banner eine Kugel finde ich gar nicht übel eigentlich. Sonst halt Mora und das, was man eigentlich sonst so kennt als Belohnung. Da haben wir dann wieder das für die Aufladerate.
Oh, da können wir unsere Lumine wieder aufstufen. Da haben wir dann wieder eine Quest zu machen. Nochmal Urgesteine. Oh. Sternbild. Ja, das wird gut. Ich sehe das schon. Okay, sehr, sehr nice. Wo müssen wir denn hin? Ah, wir können dann direkt aufs Schiff. Okay, das ist gerade gar nicht mal so übel. Ich möchte aber noch schnell gucken, ob wir noch was kochen können zum Abschluss. Ah, zumindest so ein bisschen süßmariniertes Hühnchen wäre vielleicht gar nicht übel. Wir haben zwar noch ziemlich viel davon, sehe ich gerade. So, dann haben wir 40 davon, das klingt doch gar nicht schlecht. Das könnte man auch noch machen. 19 haben wir. So. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Begnügen wir uns mit den Mahlzeiten. Okay, gut. Also, meine Lieben, das war's von dieser Folge Genshin Impact. Wir haben das Crux Turnier mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Wir sind auf dem besten Weg nach Inazuma und ich freue mich, wenn es spannend weitergeht mit den Hauptquests. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Folge Genshin Impact und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss!